Think I've been here before. Hello, good morning everyone. Welcome back my channel. Okay, so my name is Madhav. Like yesterday and earlier, what we have discussed so far, like what is a management group, what is a subscriptions, what is a resource group, and what is a networking. So what is a subnets, what is a virtual machines, and all we have discussed like earlier class. Like today we will discuss about like a networking part. Okay, so what is a networking? Networking is nothing but a like a core and component. Like it's a very important. Like here, discussing a very simple topic, networking. Okay, we have to discuss like NIC. What is a NIC? And what is a MAC address? And what is a IP address? What is a unique address assigned to network? Like we have a like I will take a real time example. It's a very daily used example. And okay, so first imagine your college building. Like your college has multiple floors, right? Like a floor, like a B floor, C floor. Okay, so every floor has one small switch. Okay, so think of the like a switch like a reception. Okay, desk, reception desk on each floor. Like whoever comes to the floor, like the reception handle them, right? Okay, next, like now all those floors like a reception report to one main reception, like downstairs. Like the main reception is the college switch. Okay, this is a like a college switch. This is a main. Okay, so we have a different like branches. One is a ECE branch and IT branch, and triple E branch is a MEC branch and admins faculties. మనకి ఇక్కడ అందరు ఉంటారు. ఒక కాలేజీ అన్నాక డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి, అడ్మిన్స్ ఉంటారు, ఫ్యాకల్టీ ఉంటారు. వాళ్ళందరికీ కామన్ వచ్చేసి కాలేజ్ స్విచ్. ఓకే, సో ఇక్కడ కూడా అంతే. ఈ నెట్వర్కింగ్ అంటే ఈసీలో లైక్ 4 కంప్యూటర్స్ ఉన్నాయి, ఐటీలో 4 కంప్యూటర్స్ ఉన్నాయి, లైక్ ఈ ట్రిబుల్లో 4 కంప్యూటర్స్ అండ్ మెక్లో 4 కంప్యూటర్స్. అన్ని కంప్యూటర్ కి నెట్వర్కింగ్ కంట్రోల్ చేసేది ఏంటంటే స్విచ్. ఓకే, so next, like if like now all floors reception report to one main reception downstairs. Like that main reception is a like a college switch. Okay, so if a like ECE student, like a ECE student wants to talk on a IT student, like that message goes ECE floor switch college switch. ఓకే, కాలేజ్ స్విచ్. ఈ కాలేజ్ స్విచ్ అనేది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళడానికి ఒక బ్రిడ్జ్ లాగా యూజ్ అవుతుంది. లైక్ ఐటీ ఫ్లోర్ స్విచ్ ఇస్ ఎ సింపుల్, రైట్? ఓకే, నౌ అబౌట్ ద కాలేజ్ స్విచ్ లైక్ రౌటర్ అనుకోండి. స్విచ్ అనేది రౌటర్ అనుకుంటే, సో రౌటర్ ఇస్ లైక్ ఏ ప్రిన్సిపల్ ఆఫీస్. ఈ రౌటర్ ని ఒక ప్రిన్సిపల్ ఆఫీస్ అనుకుంటే, ఇట్స్ ఎ డెడికేటెడ్ వే ట్రాఫిక్ గోడ్స్ లైక్ అవుట్ సైడ్ ద కాలేజ్, మీనింగ్ ఇన్ ద ఇంటర్నెట్. అంటే ఇక్కడ నుంచి ఏది వెళ్ళినా కూడా ఇక్కడ నుంచే వెళ్ళాలి. ఓకే, ఏది వెళ్ళినా లైక్ ఈసీకి వెళ్ళినా, ఐటీకి వెళ్ళినా, అండ్ ఈ ట్రిబుల్కి వెళ్ళినా, మెక్కి వెళ్ళినా, అండ్ ఫ్యాకల్టీకి వెళ్ళినా కూడా కాలేజీ స్విచ్ నుంచే నెట్వర్కింగ్ వెళ్ళాలి. దిస్ ఈస్ అ స్విచ్. ఓకే, మనకి రౌటర్స్ ఉన్నాయి, హబ్ ఉంటాయి, స్విచ్చెస్ ఉంటాయి. రౌటర్ అంటే వీనో లైక్ లైక్ రౌటర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ హోమ్ లైక్ ఇంట్లో మనకి రౌటర్స్ ఉంటాయి కదా, సో దట్ ద నెట్వర్క్ రౌటింగ్. ఓకే, సో ఐ విల్ like we will discuss later in a router like hub and spoke model and all. Like నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది లైక్ ఐపీ అడ్రస్ ఎలా అసైన్ చేస్తారంటే, ఇక్కడ లైక్ నౌ హియర్ ద ఫన్ పార్ట్. ఇది చాలా ఫన్ గా ఉంటుంది పార్ట్. లైక్ ఎవ్రీ డివైస్ ఇన్ ద కాలేజ్ గెట్ ద ఐపీ అడ్రస్. ఓకే, సో ఐపీ అడ్రస్ అనుకుంటే, సో ద కాలేజ్ టోటల్ అడ్రస్ స్పేసెస్ ఈస్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది? 10.0.0.0. ఓకే, థింక్ ఆఫ్ లైక్ యువర్ కాలేజ్ పిన్ కోడ్.
ఇది మీ కాలేజ్ పిన్ కోడ్ అనుకోండి. ఓకే, ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఇక్కడ నౌ ఇన్సైడ్ ద పిన్ కోడ్ each department gets a own street. Okay, coming to the CSE. CSE get like 10.0.1.x. So like a 10.0 to like a 10.0.1.60 in the IP addresses range any fixes. Okay, so computer like easy computers like so house on street 1 అనుకోండి. So next IT like IT gets a 10.0.2 x street 2 అనుకున్నాం. Okay, Mac gets like a 10.0.3 street 3, street 1, street 2, street 3, street 4. PC and admins like street like 5 and the street 6. ఇవి స్ట్రీట్స్ అనుకున్నాం. ఓకే, సో లైక్ దట్ ఈస్ ద ఎక్స్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ ఎక్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ జస్ట్ ఎండ్. ఓకే, సో దట్స్ ద లైక్ లైక్ సో ఇండివిజువల్ హౌస్ నెంబర్. ఓకే, ప్రతిది మనం హౌస్ నెంబర్ అనుకుంటే ఇది. ఓకే, అడ్రస్ స్పేస్ లో లైక్ మనకు హౌస్ నెంబర్లు ఎలా ఉంటాయి. సో ఒక లైక్ ఎవ్రీ హౌస్ కి డిఫరెంట్ హౌస్ నెంబర్స్ ఉంటాయి. అలానే మనకి ఇక్కడ నెట్వర్కింగ్ కూడా లైక్ అసైన్ చేసేటప్పుడు వర్చువల్ మిషన్స్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు కూడా డిఫరెంట్ ఐపీ అడ్రసెస్ తో వీ హ్యావ్ టు లైక్ వీ హ్యావ్ టు అలొకేట్. ఓకే, సో లైక్ meaning like houses number meaning. So each computer that the like a departments get the unique number. So easy computer one తీసుకుంటే ఈసీ కంప్యూటర్ 1 తీసుకుంటే దానికి యూనిక్ నెంబర్ లైక్ 10.0.1. సో కంప్యూటర్ 2 తీసుకుంటే 10.0.1.2 ఉంటుంది. లైక్ అప్ టు ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి 60 ఉన్నాయి. Okay, so 60 computers in the CSE lab. For example, your laptop's IP address like a 10.0.1.10 means you are in the ECE department. You are the 10th device. That is it. Like nothing too complicated. Okay, so very easy. Like మనం ఆన్సర్ చేసేటప్పుడు లైక్ ఈజీగా అర్థమవుతుంది. మనకి నెట్వర్కింగ్ అంటే ఏంటి అని అర్థం అవడం కోసం లైక్ ఈ ఫ్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. దిస్ ఈస్ లైక్ ఈజీ ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ ఎవ్రీ వన్. లైక్ నెక్స్ట్ లైక్ వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ లైక్ హబ్ అండ్ స్పోక్ మోడల్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో బిఫోర్ ఏం చేద్దామంటే అసలు నిక్ అంటే ఏంటి, లైక్ మ్యాక్ అడ్రస్ స్పేసెస్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి చూద్దాం. ఓకే, నిక్, వాట్ ఈస్ అ నిక్? ఫస్ట్ లైక్ ఐపీ అడ్రస్ చూద్దాం. లైక్ పీపుల్ గెట్స్ కన్ఫ్యూజ్డ్ హియర్, లైక్ లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. సో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ మ్యాక్ అడ్రస్ అండ్ ఐపీ అడ్రస్. లైక్ ఎ సింపుల్ మీన్, ఇక్కడ మ్యాక్ అడ్రస్ ఈజ్ లైక్ ఏ ఆధార్ కార్డ్ అనుకున్నాం. ఆధార్ కార్డ్ నెంబర్ ఇట్స్ ఫిక్స్డ్. అదనేది ఎవ్రీ పర్సన్ కి ఆధార్ కార్డ్ నెంబర్ అనేది ఫిక్స్. లైక్ హ్యూమన్ ఒక పర్సన్ కంప్యూటర్ అనుకుంటే ఆ కంప్యూటర్ ఆ పర్సన్ కి ఆధార్ కార్డ్ ఉంటుంది. ఆధార్ కార్డ్ అనేది లైక్ మ్యాక్ అడ్రస్ ఐపీ అనుకోండి. ఐపీ అడ్రస్ అనేది ఒక పర్సన్ కి ఆధార్ కార్డ్ అనేది ఎట్లా ఫిక్స్ గా ఉంటుందో లైక్ మ్యాక్ కూడా మ్యాక్ కూడా లైక్ ఐపీ అడ్రస్ అనేది ఫిక్స్ గా ఉంటుంది. ఇట్స్ నెవర్ చేంజ్. ఇట్స్ గివెన్ బై ద like a manufacturer like when the laptop was born. Okay, no matter which networking is you join, your mac stay same. Okay, so coming to the next IP, like IP address like a current home address. It's like the changes when you move. Like when you go to the college, like college give like some IP address like a 10.0.1.10. Like when you go to the home, your home router give the some else like 192.168.1.15. Same laptop but a different IP. Okay, that is the difference between like MAC address and IP address. ఓకే, నెక్స్ట్ మన నిక్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. నిక్ అంటే ఏంటి, లైక్ ఇక్కడ నిక్ లో కేబుల్ ఒకటి ఉంది, వైర్లెస్ ఉంది. మన కేబుల్ తో వర్క్ చేస్తాము ఆఫీస్ లో, లైక్ వైర్లెస్ తో కూడా సమ్ టైమ్స్ వర్క్ చేస్తాం. ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే
ఇక్కడ మెయిన్. Okay, your laptop has a NIC network interface card. Okay, so think of it. Your laptop is a nose. Smell the network with the connect to it. Okay, like we have a two types, like a cable network ఒకటి ఉంటుంది, like a connects through the like wire, like a plug ఉంటుంది, like your charge, and that is a like cable NIC. Like wireless NIC ఉంటుంది, connect through the Wi-Fi. No wire needed. Like most laptops today have both ఉంటుంది. Like office లలో. This is the difference between like NIC cable and NIC wireless. Okay. Like coming to the hub and spoke. What is hub and spoke? ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. Like every organization లో use that hub and spoke architecture. So hub is a centralized networking. Spoke is a centralized VNets. Okay, simple. Hub is a VNet. So spoke is a subnets. Okay, simply. Okay, don't worry, guys. I will explain very neatly in a step by step scenario. Like imagine a bicycle. Okay, bicycle imagine చేసుకుంటే the center for the center is called a hub. ఓకే, ఒక సైకిల్ వీల్ తీసుకుంటే ఆ వీల్ లో మిడిల్ పార్ట్ ని హబ్ అని తీసుకుందాం. అండ్ ద ఆర్మ్స్ గో టు లైక్ అవుట్వర్డ్స్ కాల్డ్ ఏ స్పోక్స్. లైక్ దాంట్లో ఊసలు ఉంటాయి కదా, ఆ ఊసల్ని స్పోక్స్ పెట్టుకుందాం. దట్స్ ఏ లిటరల్లీ ఇట్స్ దట్ ద వైల్ ఆర్కిటెక్చర్ నేమ్. ఓకే, సో ద హబ్ VNet ఈజ్ యువర్ మెయిన్ క్లౌడ్ నెట్వర్కింగ్ సెట్టింగ్. Okay, so hub is a centralized networking. సో హబ్ నుంచి ఏ టాపిక్ వెళ్ళినా హబ్ నుంచి స్పోక్స్కి వెళ్తుంది. ఓకే, యువర్ మెయిన్ క్లౌడ్ నెట్వర్కింగ్ సెట్టింగ్స్ యువర్ అజూర్ మైక్రోసాఫ్ట్ క్లౌడ్. ఓకే, సో ఎవ్రీ కనెక్షన్ టు ద హబ్. Okay, nobody like speaks directly to each other. Everyone goes to the hub. ఓకే, లైక్ ఈ స్కూల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, లైక్ ఈ స్కూల్ తీసుకున్నాం. స్కూల్లో స్టూడెంట్ స్టూడెంట్ వాంట్ టు గో డైరెక్ట్లీ టు ప్రిన్సిపల్. ఒక స్టూడెంట్ ప్రిన్సిపల్స్ డైరెక్ట్ మాట్లాడలేడు. ఫస్ట్ టీచర్కి వెళ్తాడు, టీచర్ హెచ్ఓడికి వెళ్తుంది, హెచ్ఓడి వచ్చేసి ప్రిన్సిపల్ అపార్ట్మెంట్ తీసుకుంటారు. సేమ్ కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ. ఓకే, నెక్స్ట్ లైక్ ఇన్సైడ్ ద సబ్నెట్ ఏం జరుగుతుందో ఒకసారి చూద్దాం. లైక్ ఇన్సైడ్ ద సబ్నెట్ ఇక్కడ మనకి లైక్ ఆన్ ప్రిమిసెస్ ఉంది, లైక్ హబ్ VNet ఉంది, తర్వాత లైక్ బ్రాడ్ కనెక్షన్స్ బాక్స్, తర్వాత నాన్ బ్రాడ్ కనెక్షన్స్ బాక్స్, తర్వాత VNet పీరింగ్, అజూర్ మానిటరింగ్, తర్వాత అజూర్ బ్యాస్టియన్, అజూర్ ఫైర్ వాల్, లైక్ VPN గేట్వే, లైక్ ఎక్స్ప్రెస్ రౌట్ కనెక్ట్, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. వన్ బై వన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నీట్గా. ఫస్ట్ లైక్ అజూర్ బ్యాస్టియన్ తీసుకుందాం. Like Azure Bastion is nothing but without public IP address, we have to host the like virtual machines or any servers. Okay, so this is the security entry gate and so if you want to remotely log into any VM like virtual machines or cloud computers, so you go to the like a Bastion calcum. Okay, it's never expose your VM directly in the internet. లైక్ సెక్యూరిటీ గార్డ్ ఎలా అయితే వాళ్ళకి నీ దగ్గర ఐడి కార్డు ఉంటేనే ఎలో చేస్తాడు లైక్ సర్వర్ లైక్ ఆఫీస్లోకి, లేదంటే ఎలో చేయడం. ఓకే, సేమ్ లైక్ దిస్. ఓకే, ఫర్ నెక్స్ట్ లైక్ ఫైర్ వాల్, like Azure firewall also kind of security purpose. Okay, so like this is a feature like all traffic coming in and going out passes through the firewall. లైక్ మనకి బ్యాడ్ ట్రాఫిక్ వచ్చింది అనుకోండి బ్లాక్ చేస్తుంది, అదే గుడ్ ట్రాఫిక్ వచ్చింది అనుకోండి ఎలో చేస్తుంది. లైక్ ఏ ఫైర్ వాల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ లైక్ కైండ్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ, లైక్ ఏ సెక్యూరిటీ గార్డ్. లైక్ ఏ ఫిల్టర్ వాటర్ ఉంటే ఫిల్టర్ వాటర్ ఓన్లీ క్లీన్ వాటర్ ఇస్ పాస్. లైక్ అదే మురికి వాటర్ అనుకోండి లైక్ బ్లాక్ చేస్తుంది. సేమ్ లైక్ దిస్. లైక్ ఇక్కడ మానిటరింగ్ వచ్చేస్తే like monitoring is nothing but everything observed. Okay, this is like a example CCTV కెమెరా. లైక్ మనకి ఇంట్లో సీసీ కెమెరా ఉందనుకోండి, లైక్ మనం ఫోన్లో మనం ఎక్కడైనా ఉండి ఫోన్లో చూసుకుంటూ ఇంట్లోకి ఎవరు వస్తున్నారు ఎవరు రావట్లేదు
థీప్స్ ఏమైనా ఉన్నారా వస్తున్నారా లేదా అని చెక్ చేసుకోవచ్చు. సేమ్ లైక్స్ దిస్ ఈస్ ది సీసీ కెమెరా ఆఫ్ ది వైల్ నెట్వర్కింగ్. ఇట్స్ వాచెస్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, ఇఫ్ సంథింగ్ గో రాంగ్, స్లో స్పీడ్ అండ్ ఇక్కడ నెట్వర్కింగ్ వచ్చేసి సో లైక్ స్లోగా ఉన్న లైక్ స్పీడ్ లైక్ స్లో స్పీడ్ లైక్ అటాక్స్ ఎవరైనా అటాక్ చేస్తున్నా కూడా like errors monitoring, like catches it and alerts generated. Okay, that is a monitoring part. నెక్స్ట్ స్పోక్స్ కొత్తాం. ఇక్కడ స్పోక్స్ ఇదంతా లైక్ ఎండ్ ఆఫ్ ది సెషన్ లో డిస్కస్ చేద్దాం ఎలా వెళ్తుంది నెట్వర్క్ అనేది. సో స్పోక్ అంటే ఏంటంటే స్పోక్ ఈస్ నథింగ్ బట్ లైక్ ఇట్ సబ్నెట్. సో దిస్ ఈస్ వేర్ యువర్ లైఫ్ సిస్టమ్ ఈస్ రన్, like real users are using this here. Okay, this is a virtual machine. One, two, three virtual machine is a running on the like a blanket application. So it's the most important, like most protected spokes and prod. So means production meaning real life. It's a not fake. Okay, next just non prod. So, like, what is a non-prod? Non-prod is nothing but a like a testing purpose. Like this is where your developers test the things. Like before push the live, they test here. Okay. So if some things break here, so no problem. User want to see it. Okay. Non-prod means non-production, meaning a practice like a ground. This is practice ground. Like before event, like for example, after 15 days, we have a like event, like exam, like a final exam, like a final exam. Before 10 days, we have to prepare. Same like this is a prod and non-prod. Okay. Next, like VNet peering ante ente చూద్దాం. What is a VNet peering? VNet peering is nothing but establish the connection between VNet to VNet 2. ఓకే, VNet కి కమ్యూనికేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి VNet peering యూజ్ చేస్తాం మనం. ఓకే, సో థింక్ ఆఫ్ VNet peering యాజ్ ఏ ప్రైవేట్ రోడ్. ఒక VNet peering అనేది మనం ఒక ప్రైవేట్ రోడ్ అనుకుంటే built between two outer ring roads. ఓకే, దాంట్లో ఏంటి ఇప్పుడు నో ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ అండ్ నో పబ్లిక్ రోడ్, లైక్ టోటల్లీ ప్రైవేట్ అండ్ ఫాస్ట్. ఓకే, సో యాజ్ వెల్, సో సేమ్ యాజ్ వెల్. సో హబ్ అండ్ స్పోక్ వన్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ ప్రైవేట్ రూట్. So like hub and spoke to have a another private road and nobody else can those like use this roads. Okay, this is called the peering. ఓకే, సో నేను ఒకేసారి ఆన్ ప్రిన్సెస్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఆన్ ప్రిన్సెస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ ఓన్ డేటా సెంటర్స్. Like that own data center, they handled everything: networking, storage, and the servers and applications. Like everything, they handle that own stuff. Okay, so on premises mean your like actual like a traffic building with your physical computers, like VM shown sit there. Okay, now to connect the your office network like Azure Cloud, two options are shown, like VPN gateway నుంచి అవ్వచ్చు, ఎక్స్ప్రెస్ రౌట్ నుంచి కూడా అవ్వచ్చు. లైక్ ఇక్కడ విపిఎన్ గెట్వే అంటే ఏంటి? విపిఎన్ గెట్వే ఈజ్ లైక్ నథింగ్ బట్ like create any encrypted terminal like over the internet, like its secrets and like underground pass. Okay, cheap but silent slow. Okay, express route. Coming to the express route. Express route is nothing but a dedicated private cable. So, like from your office directly to Microsoft Cloud. So, no internet involved at all. ఓకే, సో లైక్ ఎక్స్పెన్సివ్ బట్ సూపర్ ఫాస్ట్ గా ఉంటుంది, ఇంకా సూపర్ సెక్యూరిటీగా ఉంటుంది మనకి. లైక్ బిగ్ కంపెనీస్ ఆర్ యూజ్డ్ దిస్ లైక్ ఎక్స్ప్రెస్ రోడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ TCS, Capgemini అండ్ Cognizant, like few companies are used like express route like concept. ఓకే, సో మనకి ఫస్ట్ మనకి ఎలా కనెక్షన్స్ ఎస్టాబ్లిష్ అవుతాయి అంటే ఇక్కడ మనము ఇప్పుడు ప్రతిదీ ఓవర్వ్యూ చూసాము. ఇక్కడ ఇది హబ్ అండ్ స్పోక్. హబ్ అండ్ స్పోక్ లో మన హబ్ లో కాన్ఫిగరేషన్ చేసాం, లైక్ సో అజూర్ బ్యాస్టియన్ అండ్ అజూర్ ఫైర్వాల్. సో VPN గేట్వే అండ్ రౌట్ like express route we have config
in the hub. Okay, after hub, like we have created a two spokes, like a production connection spokes and a production connection spoke. This is one, this is two, and this is non-production three. సో ఫస్ట్ ఏంటి మనకి ఇక్కడ నుంచి లైక్ అజూర్ ఫైర్ వాళ్ళకి అంటే బయట నుంచి వచ్చే ట్రాఫిక్ ఇక్కడ హబ్ లో నుంచి సెంట్రలైజ్డ్ నెట్వర్కింగ్, ఈ సెంట్రలైజ్డ్ నెట్వర్కింగ్ నుంచి లైక్ వీనెట్ లైక్ ప్రొడక్షన్ కనెక్షన్ అనేది లైక్ ఇలా ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది. ఇక్కడ నుంచి ఫైర్ వాల్ బయట నుంచి వచ్చే ట్రాఫిక్ ఫైర్ వాల్ కి వస్తుంది. ఈ ఫైర్ వాల్ లో ఎలా చేయాలా లేదా డిసైడ్ చేసుకొని ఇక్కడ నుంచి కనెక్షన్ ఈ నెట్వర్కింగ్ అనేది ప్రోడక్ట్ కనెక్షన్ స్పోక్స్ కి ఇక్కడ వర్చువల్ మిషన్స్ కి నెట్వర్కింగ్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇదేం చేస్తుంది, ఫైర్ వాల్ లో జరిగే లైక్ మానిటరింగ్ అబ్జర్వబిలిటీ మొత్తం మానిటరింగ్ లో అబ్జర్వ్ చేస్తుంది. ఓకే, సో సేమ్ యాజ్ వెల్ కాన్సెప్ట్ హియర్. దిస్ ఈస్ అ hub and spoke model. Like finally, like a college network is each department has its own IP state. Okay, its on street connect to the college and the switch router connects to the internet. Like hub and spoke is nothing but a hub is a center with the security. Like we have configured Bastion firewall monitor, and the spokes are like department production, like the non-production, like they talk through VNET peering. So office connection through the VPN or express route. This is called a hub and spoke model here. Okay. So tomorrow we will discuss about Bastion, like how to connect the Bastion, like how to like create the like a networking part without public IP address to connect the like virtual mission 1, 2, 3 like this. Okay. So this is an like a part to networking part. Like please follow my channel. Like bye bye. See you tomorrow. We will discuss. Okay. Bye bye.